Բարերեգո սիրելի հեշտադիտող բարեկամներ, անգամ եւս կողջուն եմ ձեզ բոլորդ AMG հերոստանգերության Himnaqar հաղորդաշարով։ Այսօր պիտի ունենանք շատ հետաքրքիր մեծ ծրագիր, բայց պիտի լա երկլեզվանի, պիտի լա անգլերեն եւ հայերեն, որովհետեւ կան մարդիկ նաեւ գուզեն, որ անպայման իրենք ալ երբ կդիտեն հասկանան թե ինչի մասին է այսօրվա խոսքը։ Dear viewers, you're watching AMGA show, and our show is Himnaqar, which translates into in Armenian to cornerstone. Cornerstone, we strongly believe that a healthy family is the cornerstone of healthy society. And today I have a wonderful guest that she's a very dear friend of mine. Her name is Madlen Grgojyan. She is a writer and producer who's worked on television show pilots and hard-hitting documentaries. Additionally, she's been working as a journalist for California Black Media, where she covers an array of stories all throughout California. For the past year, she's been covering this election season very closely and has had the opportunity to interview presidential nominees Donald Trump and Bernie Sanders. Good evening. Good evening. Galim, thank you very much for coming. And honestly, I'd like to take this opportunity to thank you. I know you're a very, very busy young lady, and you have, you have to be everywhere. But thank you that you did not decline our invitation and you're with us today. Thank you for having me. Եվ ուրեմն ինչպես ասեմ հայերենով ալ բացատրեմ մեր շատ սիրելի ուրեմն Madlen Grgojyանը ինքը ասենք երիտասարդ մինայիկ անուշիկ է եւ երիտասարդ է բայց նաեւ անպես պրոդյուսեր է դիրեկտոր է տարբեր ծրագիրներու հեղինակն է եւ ինչպես նաեւ California Black Media-ի նաեւ ժուրնալիստ է եւ այսօր իրեն հատուկ կանչած է որովհետեւ վաղը մենք ընտրությունները պիտի ունենանք ընդհանուր կարծիք ունենալու թե ինչ է ընտրությունները եւ ինչու համար պետք է ինչ բաներու պետք է զգուշ լանք. So let me ask you, what do you do for California Black Media first? So for California Black Media, I'm a journalist, and we cover topics ranging all around California. We basically we cover people who are underrepresented in California, people that typically do not have a voice, or just as I'm losing mine now, excuse me, and also we cover stories ranging from, as we had, as we will discuss, probably water. Our water is pretty contaminated. Right. Not as bad as Detroit, Michigan. Not yes, as bad, yeah, but it's pretty contaminated. Right. Homelessness, right. Students who are graduating from college without a job. And we've been doing this for quite some time. And over the past year, I transitioned into looking more closely into the election season and having the opportunity to interview both Donald Trump and Senator Bernie Sanders. So back to the election, I want to concentrate since tomorrow is the California primaries. What you can tell us about the candidates? So for the candidates, it's interesting. First, I would say for everyone, go out and vote. We have Trump, who is a very well put together entertainer. For me, it basically comes down to the policies. So whether you like the policies of Trump, Clinton, or Sanders, that's who you should vote for. For Trump, it's been interesting because covering him, I've been to his speech and / protest and rally in Birmingham, California, where I had the opportunity to interview him, but also stepped outside and interviewed some of the protesters and their rage against him. And then I also had the opportunity to interview Bernie Sanders, where he's more about bringing the people together. And it's kind of interesting to see both for Trump and Sanders how their supporters are really standing behind them this election season. So what can you say about Bernie? Bernie has been consistent over the past 35 years. He is a rare breed as a politician
because he hasn't taken a dime from any major big corporations, none. I mean, he makes $200,000 a year, and that's his paycheck. He has been incredibly consistent in terms of fighting for people's rights. He was an activist and a human rights activist for many years, standing alongside Martin Luther King. In addition to that, he has been a huge activist and supporter to push through the recognition of the Armenian genocide, which is a huge issue for us Armenians. And since the 90s, he's been actively trying to push legislation where we don't aid Turkey to lobby against our politicians, where we don't aid Azerbaijan, where he's even urged President Bush to recognize the genocide, in addition to having Turkey give back the Christian land and churches that belong to Armenia. I think you brought something from back while you were interviewing Bernie Sanders. So with Bernie Sanders, this is a speech from his Anaheim rally. And he is talking about, he's discussing the importance of tuition, how 50 years ago public schools and colleges were tuition free. And he's saying that our economy is doing better. Why can't we have tuition free colleges now? So this is a clip from that. Ուրեմն սիրելի հերոստատող բարեկամներ, եկեք միասնապարտիդենք Bernie Sanders-ի այս հատուկ ներկայացումը Անահայմի մեջ երբ կխոսի նաև public education-ի մասին ուսումի մասին. Միասին դիտենք. Everybody here understands that we are living in a very competitive global economy, right? We all know that. And we all know today that if you're going to get a good job, you need a good education, right? Everybody knows that. We know that 50 years ago in Vermont or in California, you had a high school degree. You know what? With a high school degree, you can go out and get yourself a pretty good job and make it into the middle class. That is not the case today. So what is that? Think. What is that? What conclusion does that lead us to? It leads us to the conclusion that public education, I went to public school, okay, I had a great education. All right. My mom, my dad, we didn't have much money. They never went to college. But when you think about public education today, it is no longer good enough to say, okay, my kid's going from the 1st grade to the 12th grade. Those days are over. When you think about public education today, think about making public colleges and universities tuition free. I can't begin to express in mere words how much anguish has been caused in the Armenian American community and among many human rights activists about recent statements at a State Department town hall that you made. In 1951, while the experience of the Holocaust was still tragically fresh, the United States issued this statement at the International Court of Justice. It was the statement of the United States government on the Convention on the Prevention and Punishment of Genocide, and it said, the Roman persecution of the Christians, the Turkish massacres of Armenians, the extermination of millions of Jews and Poles by the Nazis are outstanding examples of the crime of genocide. Again, in the 1980s, President Reagan recognized the Armenian genocide, as did the Congress, and as recently as just a few years ago, both U.S. Senator and our President as Senator spoke unequivocally of the Armenian genocide. Your comments were very powerful. The horrible events perpetrated by the Ottoman Empire against Armenians constitute a clear case of genocide, you said. Our common morality and our nation's credibility as a voice for human rights challenge us to ensure that the Armenian genocide be recognized and remembered by the Congress and the President of the United States. But last month, you made some very different statements and said, I think it's fair to say that this has always been viewed, and I think properly so, as a matter of historical debate and conclusions rather than political. And I think that this is the right posture for the U.S. government to be in, because whatever the terrible event might be, or the high emotions that it represents, to try to use government power to resolve historical issues, I think
opens a door that is very dangerous to go through. This is tragically very much the line of the Turkish government. And many in the Armenian community are wondering how we could go from such a powerful position in the state Senate, such a powerful position that we took decades ago before the International Court of Justice, the powerful voice that President Reagan brought to this issue, to where we were last month. And I want to ask you, is there any question that you have that the facts of that tragic period between 1915 and 1923 constitute genocide? Do you have any different view on the subject now than you did as a U.S. senator? It is certainly the policy of this administration that there has to be steps taken between the Armenian and Turkish people and between the two governments, between them, as to how to create a peaceful, productive, prosperous relationship. Ուրեմն սիրելի հեռուստատող բարեկամներ, մենք այժմ գտիդեինք ինչպես կոնգրեսական անդամ մեր շատ սիրելի Ադամ Շիֆը ուղիղ հարցում գուդար Հիլարի Քլինթոնին, նախկին առաջին դիգինը բարոն Բիլ Քլինթոն նախագահին եւ նաեւ շատ հետաքրքրական մասմներ անգլերեն է գուզեմ արագ մսել հայերենի որտեվ գուզեմ ես չխոսիլ այլ իմ հյուրը շատ խոսի որտեվ գսեն ես շատ խոսեմ ուրեմն հետեւյալը ահավասիկ մեր Հիլարի Քլինթոնը երբ Բարակ Օբամայի թեմ գվազեր որպես նախագահական տեխնացու հայտարարեց որ անշուշտ հայ ցեղասպանությունը պետք է որ ընդունվի, որովհետև իսկապես ցեղասպանություն եղել է։ Ահավասիկ 2 տարի հետո, երբ ինքը արտգործ նախարար էր Ամերիկայի եւ գժղտե իր խոսքը, ասելով որ այս հարցը մենք պետք չէ խառնվենք, որովհետև թուրքերուն եւ հայերուն հետ իրենց կմնա, թողվեսի իրեն կնեն։ Գտեսնեք սիրելիներ, այս էր պատճառը, որտեղ վաղը ընդրության օր է Կալիֆոռնիա համար։ Մենք կսենք primary, նախնական ընդրություններն են, որբեսի նոյեմբերին վերջնական նախագահական ընդրությունը լա։ Մենք այսպիսի անցիկ, որոնք 3-4 երեսներ ունին, պետք չունենք որ նախագահ լան։ Շնորհակալություն։ I'm so sorry. When it comes to genocide, I get emotional. 68 Hovagimians perished during 1915, and Miss Hillary Clinton, she cannot stand and look at in my eyes and say, no, this was not happened. Whatever. Okay, go ahead. I'm sorry. Well, the sad thing is that, as I said, genocides are happening across the world right now. Exactly. And the fact that we have candidate after candidate repeat the same thing just to get the votes, it's disheartening. Because we feel deflated, as though every single year we feel, okay, this just may be the candidate, and there was hope with President Obama, but that didn't happen as well. So now, for me, the politician that has been the most consistent over the past 35 years has been Bernie Sanders. And this is why I say so. Not simply because of his policies on the Armenian genocide, which he does state. He has urged President Bush. 1990. In the 1990s, what he did was, going back to the 90s, what he did was he wanted to pass a bill which would basically say 2 things. One was not to aid Turkey anymore, $3 million for them to lobby the politicians here. The other thing was to stop aid and putting in money to Azerbaijan. Because they were still not complying with international watchers and international, I know. So, okay, go ahead. And in addition to that, he also stood by having Turkey admit to the genocide in addition to giving back the churches, the Christian churches. Right. So he's been incredibly consistent over the years. That's speaking on terms of genocide. Right. Now, his other policies, he has never taken money from big corporations, never. Now, the problem lies when you take money from big corporations, you have to pay back that debt. You're indebted. So if you're taking money from pharmaceuticals, big companies, you have to pay them back somehow. Yes. So now what's happening is
This campaign, Sanders has raised $207 million, all from people like you and I. The average $27. Clinton has raised $288 million. 30% of that has come from super PACs, major companies. There's a problem. There is a major problem. And Trump, he has raised $59 million, and $59 million, only 4% come from super PACs for him. So Clinton has been the one consistently over the years who has taken money from big companies, and I think that could be very dangerous. Since, Madlen, we don't have enough time, but please, I want, since tomorrow is going to be the election, and can you please explain us, me too, what's the delegate and super delegate? Okay, so pledged delegates are people like you and I who go out there and vote, and everyone at home. Everyone can go and vote. So if you haven't already, that is. And super delegates consist of 712 people. Now these 712 people are, and it's only for the Democratic Party, not for the Republican Party. So it's basically Democratic political leaders, senators, congressmen, current or past presidents. And what happened before this election even began, Clinton was set to be as one of the presidential nominees, and the superdelegates had already pledged all of their votes, almost nearly all of them, 571 of their votes, towards her. So out of 721, 500... out of 712, 571 had pledged their votes towards her. But here's the difference. So if you take away the superdelegates, the pledged delegates, you have 1,812 for Clinton, and then you have 1,521 for Sanders. So the difference is this. Super delegates come July for the Democratic National Convention. Right. They're wild cards. They can switch their votes. During the convention, they can say, we don't want Clinton, we want to go with Sanders. And the only way this can happen is if there is an upset in California. Because what the polls are showing now is if Clinton were to go up against Trump, she would potentially win by 1%. But if Sanders were to go up against Trump, he would win by 11%, double digits. Wow. So before, Hillary was leaning more and more against Trump, but that has narrowed over the past few weeks. And it's interesting because Clinton and Trump are the most disliked candidates amongst the public. So therefore, if you are a Democrat and you want to see some kind of a change, I would say please go out and vote tomorrow, because every single vote counts, and it's really important that you think of yourselves and your kids' futures, because this is going to be a very important election season, and the general elections are coming up. So, and anything is possible, and you have a voice, please utilize it. Thank you. Ուրեմն սիրելի հայրենագիցներ, ինչպես որ Մադլենը ասավ, կուզես հայրենով ասել, թե ես ասեմ հայրենը։ Սմեք դուք ասեք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ասեմ, որ շատ կարևոր է ծեր ցայնը լսելի դարձուցեք։ Ամեն մեկը, ով որ իրավունք ունի ընտրելու, նախ մեմը տեղական ընտրությունները կան, չէ՞։ Նայեցեք ինչ հայ կա, IAN, YAN-ը մի տարբերություն տնեք։ Թուրքը մեր մեջ տարբերություն չդրավ, ինչու մենք իրարու մեջ IAN-ը եւ YAN-ը տարբերություն տնենք սիրելիներ։ Այդի մեկ, ուր որ հայ անուն կա, անպայման ըրեք։ Երկրորդ, նախագահական ընտրություններուն մեջ լավ նայեք, թե ինչ կկատարվի, ում եք ընտրում։ Եթե ընտրեք, մտածեք ձեր թոշակի մասին, ձեր խնամակալության մասին, ձեր հիվանդանոցի մասին, մեդիկերի մասին, ձեր Section 8-ի մասին, այս ամենի մասին մտածելով ճիշտ ընտրություններ կատարեցեք։ Եվ ճիշտ ընտրությունները այսօրվա օրով ոչ Թրամփը հարկելի կամ սիրելի անձնավորություն է, ոչ այլ Հիլարին։ Ես ընդհանրապես Հիլարիին դանել չեմ կարող։ So ուրեմն այստեղ մնում է մեր շատ սիրելի Սանդերսը եւ ինքը ծեր զավակների եւ ծեր թորնիկների ապակային մտածեցեք, դուք ցեզի իրապես կարևորություն տվեք եւ ամեն մեկ ցայն, ամեն մեկ vote մի եսեք որ ես չերտամ դե ուրիշները բիերտան արդեն ասի խառնված վիճակ է առաջվն է արդեն որոշված է ոչ սիրելիներ
Ցեզ մե ամեն մեկուն ցայնը կարևոր է որ լսելի դառնա. The last word is yours. The last word is mine. Vote. That's it. Vote. Thank you so much for having me. Thank you. Շատ շնորհակալ եմ. Ես իսկապես շնորհակալ եմ սիրելիս, որ դեր այս առաջինն է, բայց վերջինը չէ, որովհետև մենք ապական շատ ծրագիրներ պիտի ունենանք միասին։ Իսկապես գուզեմ հանուն մեր հերոստատեսության, հանուն մեր վարչական կազմին շնորհակալություն հայտնել քեզ եւ մենք հբարդ ենք քեզմով սիրելի Մադլեն, որովհետեւ քեզ նման երիտասարդներ մենք պետք ունենք, որպեսզի մեզ զարգացնեն։ Մենք ցեզ մեջ շատ սորվելիք ունենք։ Մի կարծեք, որ մենք պիտի սորվեցնենք ինչ որ որտեղ մենք տարիքով մեծ ենք եւ սպիտակ մազեր ունենք։ Մենք ցեզ մեջ շատ սորվելիքներ ունենք սիրելիս։ God bless you. Take care. Ձեր աշխատանքը հոյակապ աշխատանք է, շարունակեցեք, keep up the good work. We need people like you. Thank you. When we need people like you. Ուրեմն այսպեսով սիրելի հեռուստադիտող բարեկամներ, կավարտենք մեր այսօրվա ելույթը, կցանկանանք ձեզ բոլորիդ բարի աշխատանք, բարի կյանք եւ մեր մայր հայրենիքին պայծառ երկինք եւ կանաչ ճանապարհ չմոռնաք, վաղը ընտրություն է։ Անպայման ովքեր որոնք absentee ballot այդ իրենց envelope-ները չեն ղրգած, անպայման թող ղրգեն եւ որ չեք ընտրած վաղը ժամը 7-ին կսկսի եւ 8-ին կվերջանա գուզեմ տեսնել բոլորդ ընտրողներ եւ ծեր գուրցքին վրա դրած եք որ I vote որտեւ ես վաղ արդու ժամը 7-ին պիտի երթամ ցայն տալու համար արդյոք դու պիտի դաս կտեսնենք մինչեւ շաբաթ ցտեսություն